Oke teman-teman, kembali lagi di channel Askide Project. Sekarang di depan kalian ada satu buah barang. Jadi ini adalah Hager Spakbor Yamaha R25 atau MT25. Oke, kita langsung buka. Oke, ini dia Hagernya atau Spakbor Kolong ya. Di sini kita dapat ini part besarnya, lalu ini untuk tutup perantainya untuk di sini, dan kita dapat satu buah dudukan dan juga murnya ya. Oke, kita langsung pasang saja, let's go.